numerous colony seen. We usually streak 0.04 microliter of urine in the urinary plate. This particular plate is called Petri plate or Petri dish. Petri dish. এক্সামিনার এটা জিজ্ঞেস করেছিলেন, আমাদের ছেলেমেয়েরা বলতে পারেনি। একটা ছোট্ট প্লেট, তার উপর একটা ঢাকনা থাকে, এটার নাম পেট্রি প্লেট অথবা পেট্রি ডিশ। This Petri plate may be 7 centimeter, maybe 9 centimeter, maybe 11 centimeter. Usually we use 7 centimeter Petri plate. This is a 7 centimeter Petri plate. এই 7 সেন্টিমিটার পেট্রি প্লেটের মধ্যে আমরা কি করি, 20 ml এর মতো মিডিয়া দেই। 20 ml অফ মিডিয়া এখানে লাগে। 20 ml media, maybe nutrient agar, maybe blood agar, maybe McConaughey agar. How much we use? 20 ml, sir. The answer is 20 ml. How you can identify that the quantity is 20 ml? The next question. Answer is by seeing the depth of the media. The depth is 4 millimeters. The depth of the media will be 4 millimeters. This is the answer. So tahole ei duto bolbar por the media is now ready. We stick with 0.4 ml. The bacteriological loop, the diameter that holds 0.04 ml of urine. 0.04 ml of urine hold করে, ওটা দিয়ে যখন আমরা পেট্রি এটা লুপটা দিয়ে ইউরিন তুলি তখন সেটা 0.04 ml ইউরিন ওঠে। তাহলে কতবার লিফট করতে হবে টু মেক ইট 1 ml? বিকজ the colony forming unit is expressed in milliliter. তাহলে কতবার তুললে সেটা 250 হবে, কতবার তুললে সেটা 1 ml হবে? 250। তাহলে যদি 250 হয়, 250 বার যদি আমি লিফট করি তবে 1 ml হবে। তাহলে এখানে যে কটা কলোনি আমি পাবো, মাল্টিপ্লাই ইট বাই 250, 250 দিয়ে গুণ করে দাও, দ্যাট ইজ দ্য কলোনি কাউন্ট। That is the colony count in 1 ml. এই colony count এর significance কি? Importance কি colony count এর? যদি এটা less than 10⁴ হয় CFU, this is insignificant. কোনো ভ্যালু নেই। During the reading of a report, being a clinician, being a good doctor, you have to differentiate the result with colonization or commensal with the pathogen. Urinary tract infection এ যদি colonizer হয়, the count is usually less than 10⁴. So that is insignificant if the patient is immunocompetent. If your patient is suffering from HIV, if your patient is a renal transplant patient, if your patient is taking corticosteroid, then that particular result is important. So taking the history during collecting specimen is very important. Sample collection তোমাদের আছে, এই কথাটা সবার আগে লিখবে। After the COVID, after the HIV discovery, after the transplant operation, the total picture has changed. Even in case of tuberculosis, tuberculosis-এও খুব ইম্পর্টেন্ট হয়ে দাঁড়িয়েছে আজকাল। একটা AB পজিটিভ যদি আমরা কেস পাই, পালমোনারি টিউবারকুলোসিস, our advice is to go for HIV test.
যদি HIV পজিটিভ হয়, our advice is to go for the AB test because the entire picture has changed. এখানেও 10 to the power 4 তার নিচে কলোনি কাউন্ট হলে 1000 এর নিচে কলোনি কাউন্ট হলে this is insignificant if the patient is immunocompetent. Now if the patient's colony count is within 10 to the power 4 to 10 to the power 5, this may be plus, it may be plus minus. Now the history of UTI is important. Increased micturition, increased frequency of urination, painful urination, fever. These important history now we have to elicit. If the clinical features are positive, then only treat your patient, because we have reached the tunnel where there is no new antibiotic since last 10 years. So preserve it for the next gen. Preserve your antibiotic. Don't prescribe randomly. Take the history, treat your patient accordingly as per the guideline. So if the colony count is 10 to the power 4 to within 10 to the power 5, elicit the clinical history. If there is findings, okay. In case of asymptomatic bacteriuria, there is no symptom. The pass cell will be high. Then observe the urine RE report carefully. If the pass cell is high, bacteria 3+, obviously you treat your patient with antibiotic now, because one positive finding is there. There are so many biochemical tests to identify polymorphonuclear cells are present in the urine or not. You can go for those tests, Breeze test or like that. Different tests are there. So identification and coordination now required if the colony count lies between 10 to the power 4 10 to the power 5. But if the colony count is more than 10 to the power 5, if the colony count is more than 10 to the power 5 cm, treat your patient. Treat your patient with suitable antibiotic as per the antibiogram. So this here lies the importance of significant bacteriuria. Short note, significant bacteriuria of UTI. You have to write the entire thing. Okay. Is it clear? বোঝা গেছে? বুঝতে পেরেছো? সিগনিফিক্যান্ট ব্যাকটেরিয়া কাকে বলে? কোথাও অসুবিধা হলে বলো আমায়। ক্লিয়ার? পরীক্ষায় আসবে কিন্তু। How to collect the urine sample now? How to collect the urine sample? কি করে ইউরিন স্যাম্পলের জন্য পেশেন্টকে অ্যাডভাইস করবে? কি বলবে? ইউরেথ্রা ক্লিনিং ফার্স্ট, তাই তো? পেশেন্ট কোনো অ্যান্টিবায়োটিক খাচ্ছে কিনা, টেক দ্য হিস্ট্রি, নাম্বার 1. Number 2, you have to advise for cleaning the urethra with soap and water. Next, collect the urine in a wide mouth sterile container. The plastic container, how it is sterilized? Plastic container কি করে sterilize করে? কি মেথডে করবে sterilization? অটোক্লেভে করবে না হট এয়ার ওভেনে করবে না কিসে করবে? অটোক্লেভ করবে at 121 degree centigrade, 15 pound pressure per square inch for 15 minutes. অটোক্লেভ করবে। তাহলে ওয়াইড মাউথ কন্টেনার, মুখটা বড় হবে, এ প্লাস্টিক অটোক্লেভেবল কন্টেনার। রাইট দি ওয়ার্ড, অটোক্লেভেবল কন্টেনার। অনেক কন্টেনার আছে অটোক্লেভ করা যায় না, তুবড়ে যাবে।
নষ্ট হয়ে যাবে। সো অটোক্লেভেবল কন্টেনার, তাতে হুইচ ইউরিন ইউ হ্যাভ টু কালেক্ট? দ্য মিড স্ট্রিম ইউরিন, মধ্যবর্তী ইউরিনটা, সকালে উঠে প্রথমের ইউরিনটা নয়, মিড স্ট্রিম ইউরিন, MSU। তো পেশেন্টকে বলতে হবে মিড স্ট্রিম ইউরিন। ওয়াই? কেন মাঝখানের ইউরিনটা? পেশেন্ট বলবে তো যে কেন মাঝখানের ইউরিনটা? এটা খুব ডিফিকাল্ট পেশেন্টদের জন্য, ইউরিন করতে করতে হঠাৎ থামিয়ে মাঝখানে ইউরিনটা কালেক্ট করা। ইট ইজ নট সো ইজি। কি করে করবে? কেনই বা করবে? তাহলে পেশেন্টকে বলতে হবে যে এটা বডি পার্টসে লাগাবেন না, ইউরিনটা বাইরে থেকে কালেক্ট করবেন। বডি পার্টে লাগালে কি হবে? কন্টামিনেশন হবে, বডিতে লেগে গেলে স্টাফাইলোকক্কাল এপিডার্মাইটিস আসবে, কমেনসালস, স্কিনের কমেনসালস। তাহলে বডিতে লাগানো চলবে না। তাহলে কিভাবে কালেক্ট করবেন? যখন ইউরিন ফ্লো হচ্ছে তখন ওয়াইড মাউথ কন্টেনারটা মাঝখানে খানিকটা ইউরিন হয়ে যাবে, তারপর মাঝখানের পোর্শনটা নিতে হবে। বিকজ দ্য ফার্স্ট ইউরিন যেটা হয় দ্যাট ইজ মিক্সড উইথ প্লেন্টি অফ আদার ব্যাকটেরিয়া। অন্যান্য ব্যাকটেরিয়া থাকে, ইউজুয়াল কজেটিভ এজেন্টস যারা, তারা ইউরো এপিথেলিয়াল সেলের গায়ে লেগে থাকে, তারা প্রথমে বেরোয় না। দ্যাটস ওয়াই ইউ হ্যাভ টু কালেক্ট দ্য মিড স্ট্রিম ইউরিন। So first urine, avoid the first urine because that urine is contaminated with normal flora and other mixed organism that is usually kept for urine routine test, urine albumin, urine sugar. This is kept for that. And now you have to collect 10 to 15 ml of urine, midstream urine from your patient in a sterile autoclavable container. Is it clear? Next, when to deposit the sample? পেশেন্টের বাড়ি হচ্ছে বোলপুর ছাড়িয়ে বহু দূরে, পেশেন্ট সকালে উঠে ইউরিন কালেক্ট করে মাঠে চাষের কাজে চলে গেছে, বিকেলবেলায় ল্যাবরেটরিতে নিয়ে এসছে চাষ শেষ করে। তাহলে হবে ইউরিন কালচার? হবে না তো। কেন হবে না আমি যদি জিজ্ঞেস করি? ওয়াই? উত্তর কি? বুদ্ধি খাটিয়ে উত্তর বলো। What is binary? বলে ফেলেছি। What is generation time? What is generation time? একটা ব্যাকটেরিয়া থেকে আরেকটা ব্যাকটেরিয়া হতে যে সময় লাগে স্যার, উত্তর কোথায়? This is generation time, the multiplication time. Bacteria divides by binary fission from one bacteria to other bacteria ফরমেশনের জন্য, প্রোজেনি ফরমেশনের জন্য যে সময়টা লাগে সেটা জেনারেশন টাইম। ফর এস্টেরিশিয়া কোলাই ইট ইজ 20 minutes only. For Mycobacterium tuberculosis 20 hours, and for Mycobacterium leprae 20 days. এটা বললে চলবে না, 20 দিয়ে মনে রাখবে। বইয়ে একটু এদিক ওদিক আছে, কিন্তু সহজ করে মনে রাখতে হবে তো, 20 করে মনে রাখবে, কিন্তু বলতে হবে এগুলো। তাহলে জেনারেশন টাইম যদি একটা থেকে আরেকটা হতে যদি 20 মিনিট লাগে, তাহলে চিন্তা করো যে ব্যাকটেরিয়াটা কাউন্ট ছিল হয়তো 10 to the power 4, এন্ড অফ দ্য ডেতে হয়ে গেল 10 to more than 10 to the power 5. দ্যাট ইজ ইনসিগনিফিক্যান্ট। কালচার করে কোনো লাভ নেই। সো ইমিডিয়েটলি ইউ হ্যাভ টু ডিপোজিট দ্য স্যাম্পল ইমিডিয়েটলি আফটার কালেকশন। এটা পেশেন্টকে বোঝাতে হবে। আপনি না আসতে পারেন, ওই ভাইলের গায়ে নাম লিখে, আপনার বয়স লিখে, প্রেসক্রিপশন দিয়ে কাউন্টারে পাঠান। ইউরিন যেন গায়ে লেগে না থাকে, তাহলে আমাদের টেকনিশিয়ানরা ধরতে চাইবে না। হ্যাঁ, ইউরিন গায়ে লেগে আছে, নাম মুছে গেছে, অনেক কিছু আছে, এগুলো বলে দেবে। একেবারে ভর্তি করে ইউরিন পাঠিয়েছে। আমি দেখেছি যে স্টুল পাঠিয়েছে, স্টুল স্যাম্পল 1 TSF পাঠাতে হয় অ্যাবনর্মাল পার্ট থেকে, পুরো ভর্তি করে স্টুল পাঠিয়েছে, একেবারে ফুল। এবারে সেটা রেখে দিয়েছে টেকনিশিয়ান, 3টে বেজে গেছে, তারপর টেস্ট শুরু হয়েছে, হঠাৎ একটা বাম করে আওয়াজ, দেখা গেল ঢাকনা গিয়ে লেগেছে ছাদে, আর টেকনিশিয়ান একজন মহিলা ছিল, তার সারাটা মাথায় স্টুলের ভর্তি স্টুল, সে হাউ হাউ করে কাঁদছে, একদম সাউথ ইন্ডিয়ান লেডি। তা আমি দেখছি যে ট্রপিক্যাল। কি হয়েছে তোর? বলি স্যার कैसा कैसा क्या हो गया, ये बार्स्टिंग हो गया।
তাহলে স্টুল দেওয়ার সময় পেশেন্টকে বলে দেবে যে 1 TSF ফ্রম দ্য অ্যাবনর্মাল পার্ট। পেশেন্ট স্টুল করলো, হিসু হয়ে গেল, তো ওয়াশড আউট হয়ে গেল স্টুলটা। এগুলো বলতে হবে। দিস ইজ দ্য ডিউটি অফ ক্লিনিশিয়ান, ডাক্তারদের, আমাদের বলতে হবে। ও টেকনিশিয়ানরা কিছু জানে না, যতই পড়াও হয় না, আমাদের বলে দিতে হবে যে দেখো ভাই এইভাবে স্পেসিমেন দেবে। টেকনিশিয়ান যদি কিছু বলে তুমি আমার কথা বলবে, আমার সঙ্গে ফোনে কথা বলতে বলবে। টেক দ্য চার্জ, কন্ট্রোলটা নিয়ে নাও নিজের হাতে, বিকজ ইউ নো ইউর সাবজেক্ট, তুমি জানো তোমার সাবজেক্ট, এটা বলে দেবে। তারপর কি হলো, তাহলে আমরা কি করলাম, মিড স্ট্রিম ইউরিন নিলাম। তাহলে কখন পাঠাতে হবে ল্যাবরেটরিতে? ইমিডিয়েটলি পাঠাতে হবে, কারণ তোমরা জানো যে জেনারেশন টাইম আছে, ইনসিগনিফিকেন্ট কাউন্ট আসবে, তাই আমাদের ইমিডিয়েটলি পাঠাতে হবে। এবার মনে করো আমাদের দেশে অনেক রকম ব্যাপার আছে, পাঠাতে পারলো না, তাহলে সে কি করবে? ট্রান্সপোর্ট বলে একটা কথা আছে, তাহলে ট্রান্সপোর্টে কি করবে? সে ফ্রিজের পাল্লায় রাখতে পারে, 4 ডিগ্রি সেন্টিগ্রেডে রাখতে পারে। কতক্ষণ? 2 আওয়ার। 4 ডিগ্রি সেন্টিগ্রেডে রাখতে পারে 2 আওয়ার। তাও হলো না, পেশেন্ট তাও পারলো না, 2 ঘন্টা বললো না বাবু আমার বাড়ি তো 8, এখান থেকে বলে না, বলে তোমার বাড়ি কত দূরে? বলে বাবু 2 বিড়ি পথ। 2 বিড়ি পথ মানে 2টো বিড়ি খেতে যত সময় লাগবে ততটা দূরে। এবার তুমি বোঝো, খুব মুশকিল। বাবু 10 টাকার বাস ভাড়া, ডিস্টেন্স বলতে পারছে না, 10 টাকার বাস ভাড়া। এবার 10 টাকার বাস ভাড়া তুমি কোন দিকে যাও, কত টাকা, কত দূর, কতক্ষণে সে আসবে? তাই ডাক্তারবাবুকে কিন্তু জানতে হবে, ডাক্তারবাবু সেটা বলে দেবে যে তুমি আনতে না পারলে ভালো করে প্লাস্টিকে মুড়ে বাড়ির ফ্রিজে রেখো। তার বউ বলবে তুমি প্যাসাব রাখছো ইউরিনে ল্যাবরেটরি ফ্রিজে, যাও, বলবে তাই ভালো করে মুড়ে ফুড়ে কায়দা করে রাখবে, কিন্তু রাখতে হবে। তো এইভাবে বোঝাতে হবে পেশেন্ট। যদি তাও পারলো না, 2 ঘন্টার মধ্যে আসতে পারলো না, দেন আমাদের একটা বিকল্প ব্যবস্থা আছে। দ্য কন্টেনার, এই যে প্লাস্টিক কন্টেনার থাকবে, একটা লিড থাকে তার, এই কন্টেনার গুলো গায়ে অনেক সময় বোরিক অ্যাসিড কোট করা থাকে। বোরিক অ্যাসিড যদি কোট করা থাকে বা এই কন্টেনার স্পেসিফিক কন্টেনারে যদি তোমরা ইউজ করতে দাও পেশেন্টকে, বোরিক অ্যাসিড স্টেরাইল অটোক্লেভেবল কন্টেনার, ওয়াইড মাউথ কন্টেনার, দেন ইউ ক্যান প্রিজার্ভ ইউরিন আপ টু 4 to 8 আওয়ার্স, 8 ঘন্টা পর্যন্ত তুমি রাখতে পারো। কিন্তু এই সময়টা ভ্যারিয়েবল, কারণ আমি দেখেছি এটা তোমাদের যেটা তোমরা বেশি পড়ো, অপূর্ব একরকম লিখেছে। আমি যখন জিপারে ছিলাম তখন অপূর্ব এইটুকু ছিল, দৌড়ে দৌড়ে পড়তো, সারাদিন রাত পড়তো, খুব ভালো ছেলে, খুব পড়তো। তা ওতে লিখেছে 8 ঘন্টা, আবার ম্যাককার্টনি লিখেছে 4 ঘন্টা। তো এটা কিন্তু খুব ভ্যারিয়েবল একটা সময়। তো আমি ম্যাক্সিমাম বলে দিচ্ছি, ম্যাক্সিমাম 4 থেকে 8 ঘন্টা অবধি রাখা যেতে পারে যদি বোরেড ভাইল ইউজ করো। তাহলে প্রিজার্ভেশনের গল্প এইটুকুই। তাহলে তার মধ্যে ইউরিনটা পাঠাতে হবে। ইউরিন পাঠালে সঙ্গে সঙ্গে কালচার করতে হবে 2টো মিডিয়ায়, একটা হচ্ছে ব্লাড আগার আর একটা হচ্ছে ম্যাককনকি আগার। ব্লাড আগার, ম্যাককনকি আগার কালকে আমরা আলোচনা করেছি। ওয়াই ব্লাড আগার? এবার জাস্টিফাই করতে হবে তোমাকে। টেকনিশিয়ান বলবে কেন ব্লাড আগার নেবো কেন, জাস্টিফিকেশনটা পরে সব ব্যাকটেরিয়াগুলো হয়ে গেলে বলবো, এটা সব ব্যাকটেরিয়াকে ধরে উত্তর দিতে হবে। তার 2টো মিডিয়া লাগবে, তার মধ্যে আমরা ল্যাকটোজ ফার্মেন্টার, নন ল্যাকটোজ ফার্মেন্টার দেখবো, হিমোলিসিস আছে কিনা সেগুলো দেখবো। এগুলো দেখে তারপর আমরা প্রসিড করব বায়োকেমিক্যাল আইডেন্টিফিকেশনস। যে 2টো কমনেস্ট অর্গানিজম তোমরা জানো, হাউ উইল ইউ ডিফারেন্সিয়েট দিস 2 কমন অর্গানিজম? ল্যাকটোজ ফার্মেন্টার 2টোর মধ্যে যদি ডিফারেন্সিয়েট করতে হয় তাহলে খুব সহজ, সেটা হচ্ছে ইমবুক টেস্ট। আগের দিন আমরা আলোচনা করেছি ইন্ডোল, মিথাইল রেড, ইউরিয়েজ, সিট্রেট, অ্যান্ড এই তো 5টা, ইন্ডোল, মিথাইল রেড, ভিপি, ভোজেস প্রস্কাওয়ার, ইউরিয়েজ আর সাইট্রেট। এই 5টা তোমাদের করতে হবে। করে যদি ইনভিক মানে ইন্ডোল আর মিথাইল রেড পজিটিভ হয় দেন এস্চেরিশিয়া কোলাই, আর যদি ভিইউসি পজিটিভ হয় তাহলে ক্লিপসিয়েলা। মরফোলজিক্যাল ডিফারেন্স কি করে হবে? কলোনি কাউন্ট দিয়ে, কলোনি দিয়ে। 1 নম্বর হচ্ছে কলোনিগুলো এস্চেরিশিয়া কোলাই হবে স্মল কলোনি, নন মিউকয়েড ইউজুয়ালি, আর ক্লিপসিয়েলা হচ্ছে মিউকয়েড লার্জ কলোনি। তাহলে কলোনি দেখেও ডিফারেন্সিয়েট করা যায় 2টো বিটুইন 2 ল্যাকটোজ ফার্মেন্টার, তার মধ্যে ডিফারেন্সিয়েট করা। ল্যাকটোজ ফার্মেন্টার মানে পিঙ্ক কলোনি হবে, 2টো অর্গানিজমই আসছে, 2টোই পিঙ্ক,
বা একটা অর্গানিজম এসছে একটা পিঙ্ক কালার ছোট ছোট কলোনি, তাহলে সেগুলো কিন্তু কনভেক্স যদি হয় তাহলে কিন্তু সেগুলো এস্চেরিশিয়া কোলাই হওয়ার কথা। বেশ, তাহলে এটা হয়ে গেল। এবার মোটিলিটি টেস্ট করতে পারো, হ্যাঙ্গিং ড্রপ প্রিপারেশন করে মোটিলিটি করে, জানো হ্যাঙ্গিং ড্রপ কি করেছো প্র্যাকটিক্যালি না করোনি এখন? আচ্ছা, করাবে ওরা হ্যাঙ্গিং ড্রপ প্রিপারেশন। এক ফোঁটা সাসপেনশন নিতে হয়, ব্যাকটেরিয়ার গ্রোথ নিয়ে দেখতে হয় কলোনি কাউন্ট, এই কলোনি কাউন্ট বলছি, ওই মোটিলিটি। যদি মোটাইল হয় তাহলে ইকোলাই, আর নন মোটাইল হলে ক্লেবসিয়েলা। তাহলে বায়োকেমিক্যাল টেস্ট, মোটিলিটি টেস্ট পরীক্ষায় আসবেই আসবে। এস্চেরিশিয়া কোলাই আর ক্লেবসিয়েলার মধ্যে ডিফারেন্স, এটা গুছিয়ে লিখবে। স্টার্টিং ফ্রম কলোনি মরফোলজি, দেন লিখবে মোটিলিটি টেস্ট, তারপর লিখবে অল বায়োকেমিক্যাল টেস্ট, ওই ইমুক সহজ কথা, এইটুকু লিখলেই পুরো নম্বর পাচ্ছ। এবারে আসলো যেটা সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট, সেটা হচ্ছে ড্রাগ সেন্সিটিভিটি টেস্ট অর অ্যান্টিবায়োগ্রাম। এই অ্যান্টিবায়োগ্রাম, এটা ফার্মাকোলজিতে তোমাদের কি অ্যান্টিবায়োটিক্স পড়ানো হয়েছে? এখনো হয়নি, অ্যান্টিবায়োটিক্স হয়নি না? তাহলে ইটস বিট ডিফিকাল্ট টু আন্ডারস্ট্যান্ড। অনেকগুলো ড্রাগ রেজিস্টেন্সি এর মধ্যে এসে গেছে, সেটা হচ্ছে বিটা ল্যাকটাম বা ইএসবিএল, ESBL, MC, MRSA, VRSA, MSSA, প্রত্যেকটার আলাদা আলাদা ক্যারেক্টারিস্টিক্স আছে। আগে ফার্মাকোলজি পড়ো, তারপরে এর একটা কায়দা আছে, পরীক্ষার আগে শেখাবো। তো এটা দেখিয়ে দেবো পরীক্ষার আগে কি করে সহজে এটা করানো যায়। তো অ্যান্টিবায়োগ্রাম হয়ে গেল। নেক্সট ডে ডায়রিওজেনিক ইকোলাই আছে, ডায়রিওজেনিক ইকোলাইটা ম্যাডাম পড়িয়ে দেবে, কেমন? So natural history means how a disease occurs, why the disease occurs, and in the course of the disease, starting from the disease or illness in the human body, when it ends, maybe recovery, maybe treated, or there may be complications, there may be death. This whole course of disease is called natural history of disease. So one may think that why you should know the natural history of disease. If you know the disease occurrence, its course, its genesis, its stages, then it will be easier for you for prevention and control, especially for those who work in the community settings. For suppose national health programs and all those things. When you pass out or when all these things, you will see so many national programs going on in this country. So if you know the natural history, accordingly you make your programs, you make the interventions, all these things. So it is very ideal for a clinician or for a community health experts to know the natural history of the disease. How disease occurs, why disease occurs, how the disease progresses in the human being, when signs and symptoms develop, and how it ends up, okay, the termination or outcome of the disease, etc. So before that, knowing that natural history of the, one may think why the disease occurs. If you think the disease occurs in previously ancient times, we used to think, when we are not that much civilized, that disease is the curse of God, different gods, ancient times. You know, medical science is not that much old, maybe other science. Medicine developed very late, maybe in the early, starting to develop in early part of the 20th century or like that. So when modern people become civilized, in modern medicine comes out, then when the germs established, you know, germ, as you know, in the early part of 20th century, germs established. You heard the name of Alexander Fleming, who discovered penicillin. So that is the antibiotic age is not that much of old. Okay, in 1930s or 33, 35, penicillin was discovered. That was the first antibiotic. Then which start the treatment and all those things. So at the start of that modern medicine, I am not talking about ancient times, then people used to think that it is only the germs, that is biological agents causes the disease. But that is not also 100% proved, because when we suffer from cardiovascular diseases,
So many non-communicable diseases, cancers, cardiovascular diseases, different respiratory diseases, that germ theory may not apply. Not always it is caused by germs. Then slowly now it is established that disease is the interaction of multiple factors. The modern theory is the epidemiological triad theory. Epidemiological triad theory means disease occurs due to the interaction of agent, host and environment. এই পেনগুলো নেই না গো, এটা ইউজ করার জন্য পেন নেই না। So it is called agent, host. Host means we, human body, and environment, environmental factors. As it is a interaction between three triangle like, so it is called epidemiological triad. It is very common. It will be asked in the questions. So it is the cause that modern, theory of the disease causation is epidemiological triad. That is multiple factors are disease. So this one, we are exposed to different types of agents. So, but everybody does not develop disease. I may develop disease, he may not develop, she may not develop, or other may develop, because it is the interaction of the agent and host environment. All these factors are there, but disease may not occur. Disease occurs due to the interaction of these three factors. So this is called epidemiological triad theory. So epidemiological triad means human health or disease are a result of interplay or interaction between three types of factors: agent, host and environment. Agent may be communicable agent or non-communicable agent. Agent may be bacteria, virus, agent may be cholesterol, triglyceride, etc., etc., so many things. Agent may be a mineral or vitamins, etc., etc., deficiency of it or excess of it. So agents may be multiple or agents may be single. So it is easier to understand the epidemiological triad in communicable disease, infectious disease, because agent may be, suppose malaria. Malaria caused by what? Which agent? What is malaria caused by? Plasmodium. Plasmodium. Majorly not caused by, people used to answer mosquito. Majorly mosquito transmit the, but mosquito not the cause of the malaria. Mosquito bite, Plasmodium, vivax, Plasmodium, falciparum, different are there. So these Plasmodium may be the agent, and host factors may be my genetic makeup, my lifestyle, my exercise, my biochemical parameters, etc., etc., my immunological makeup, my fight for the disease, that is, etc., resistance, body resistance, etc. And environment may be, you see, we are here at present time, for the last few days, not that much of mosquito is there. It is there, but not that much. But previously, it will be afterwards, when rainy season will be there, humidity will become much more humid. So it is not ideal condition for breeding of mosquitoes, because water stagnation is not there, they don't get the water, ideal humidity is not there. The Birbhum and this Bolpur is very dry, Calcutta is not that much of dry, so water vapor is there. So they also require some types of environment to breed. So environment is not conducive. So these three factors are there. Okay. Agent may be physical agents, chemical agents, biological agents. Physical means, what do you mean by physical agents? এখানে physical agents আছে. Physical agents, heat, noise, illumination, etc. These are physical agents. So heat, noise, illumination, vibration, mechanism, all these things, these are physical agents. Chemical agents may be, as you are someone telling, air or like that. In air, there may be some chemical agents. In water you are drinking, there may be some chemical agents. You are taking some foods, there may be some chemical agents. You are inhaling different pollutions, there may be chemical agents. Okay. You are dealing with the chemical agents may be in the air, water, soil, everywhere may be chemical agents. And biological agents means bacteria, virus, parasites, etc., etc., which may be in the environment. Okay, so agent may be different. So for disease causation, agent may be single, agent may be multiple also. Okay, especially in communicable disease, agent may be single, but in non-communicable diseases or chronic diseases, there may be multiple agents. Suppose high cholesterol,
triglyceride, there may be agents, may be atherosclerosis going on, etc., agent may be there. Host may be intrinsic factors, demographic factors, psychosocial factors. In demographic factors means susceptibility of host. Children are vulnerable, aged like us are very vulnerable. You young people are not that much of vulnerable because there are some body resistance and genetic. Your genetic makeup, all these things, genetic makeup differs. Even sex differences makeup. I have already told you the stronger is women are stronger because there are XX chromosome are there, and men. So for this reason, the lifespan of women are much more than men. I mean, but women suffer more due to the our society actions, etc. Because women are being neglected in our society, in most of the societies. Demographic factors means what type of community, what type of the lifestyles, etc. Psychosocial factors, their rituals, their traditions, etc. All these different demographic factors. Because demographic community differs from this area to that area. Hilly type of demographic area or this type of demographic area, it differs. Urban area to rural area, this differs. So host factors also differs. Environment may be again physical, biological and social environment. Nowadays socio-political environment is also important because it is also helps in the causation of the diseases. Like that, so all these things are there. So epidemiological transfer, disease causation is due to the interaction of agent, host and environment. If agent is there, host is there, environmental factors are there, disease may not occur. There must be interactions. So when disease will occur mainly, suppose this is the agent factors, this is the host factors, and this is the environment factor. So you see, this, when interaction is not, if someone is here or here or here, disease may not be that much. For this reason, someone suffers, someone may not suffer. Understand? So this concept is very important. If you know the concept, if we understand the concept of particular disease, then prevention and control of that disease in the community becomes easier. You can make programs like that, health programs, etc. like that. Okay. Now coming to the natural history of disease, we know why disease occurs. Now if disease occurs, how the disease progresses. This is very important. So natural history of the disease means the way or the process in which the disease evolves from the earliest stage of origin, that is genesis, to its terminal stage, that may be recovery, disability, death in the absence of intervention, treatment or preventive measures. When science were not that much, medical science were not that much developed. So natural history disease occurs, all these things suffering, no interventions, nothing was there during 16th century or maybe ancient times. So people used to die. But now we do the interventions, we do the treatment, we do the diagnosis, we do the investigations, we do the different types of interventions, medical, surgical, etc. So, but during this course, whole course is called the natural history of the disease. Okay, so it is very important to know the start of the disease on all these things. And key concept, it is the natural history, one is very key concept in the epidemiology. You know the epidemiology? If you know the epidemiology of the disease, then you can do the particular health programs, national programs, prevention and control programs. So epidemiology, it is said that epidemiological situation differs from one area to another area, from one country to another country. Our epidemiological situation may differ from that much of hilly area or Himachal Pradesh and all those things. Our maybe differs from other areas, Punjab and all those things. So in what type of epidemiological conditions the disease progresses. So natural history of the disease, you have to know in that aspects also. Each disease has its own unique natural history, every unique natural history. But the course of natural history of disease is not necessarily the same in all individuals. I have already told you, someone suffers, someone may not suffer. So the course of the disease or natural history of the differs from individual to individual. Okay, because other host factors are there, environmental factors are there, so it differs from all those things. Both of you are going in the rains, through the rains, same exposure of rain. Someone suffers from cough and cold, someone may not suffer.
because natural history of the course of the disease differs from these two. Okay, so this is the called natural history of the disease and all those things. So natural history of disease has different phases are there, and according to those phases, we do the interventions. That is very important. Usually two phases natural history. One is, stage of pre-pathogenesis. You understand the difference between physiology and pathology? What is physiology? Normal body functions. We are originated, human body or any animal being, everything originated by different cells. So cellular mechanism going on. We eat, it digests, metabolizes, absorption taking place. These are the part of the physiology or the function of the body, normal function. Say, we are exposed to different types of agents. So when we are exposed to different types of agents, these cellular mechanisms and tissue mechanisms started to change. One is they are fighting. Always human body is fighting. Human body is very complex and it can fight and all those things. So this physiology, cell is going to do the functions and etc. It fights the foreign body, it fights the disease agents, and then ultimately these physiological changes may change into pathological changes. That means cell become abnormal, started. Cell become, so you can understand, pathologist can understand what the cellular changes going on, what the tissue changes going on. So when pathological changes takes place, then disease manifestation starts. Is it not? We are normal physiology. So we don't always, when we suffer from some particular disease, that means our pathological changes started in our system. Maybe respiratory system, maybe digestive system, maybe nervous system, maybe circulatory system, pathological changes going on. Maybe in particular organ, liver or lungs or kidney or intestine, etc., etc. So stage of prepathogenesis means disease agent may be there, environmental host factors may be there, interactions between there, but manifestation not yet takes place because pathological changes not yet started. But it is the earliest time. So stage of pathogenesis means period preliminary to the onset of disease manifestations in man. You are not feeling fever, you are not feeling sneezing, cough and cold, because then disease manifestation is not there. So before that there is a period. You have heard the name of incubation period and other things period. The disease agents may be there, but disease manifestations may not take place. So it is a pre-pathogenesis. That is, pathological changes not yet started. Pre-pathogenesis. If you understand the disease pre-pathogenesis, then we can easily control the diseases that will take. So in pathogenesis period, what happens? There is an interaction between three factors in epidemiological trial. Agent, host and environment should take place to start the process. Interaction started. So pre-pathogenesis period, disease manifestation started. But manifestations not yet there because pathological stage not yet started. And it differs from disease to disease. Sometimes we call some pathological changes early, some may not be early. Suppose you will understand much more. Suppose in cancer, it is said that prostatic cancer, its prognosis is very good. So many people are suffering from prostate cancers. I don't know whether you know that. Soumitra Chatterjee was suffering from prostatic cancer for so many years. Its progression of the disease is very slow. Some disease progressions may be very early. Communicable diseases, suppose lung cancer, in non-communicable diseases or other cardiovascular, it progresses, pathological changes much early. But in pre-pathogenesis, not yet started. Okay, so this interaction is always there. Now comes to the stage of pathogenesis. That is, the disease agent, if it is communicable agent, it multiplies, or it may not be non-communicable agents. Suppose cholesterol, now maybe 100, maybe 50 or 80, now it started working. Triglycerides, it started working. So not only multiplies, it increases in size, it increases in amounts. Agent. You have to understand the agent does not always mean communicable agents, biological agents. Okay, the agents may be non-communicable agents. Okay, chronic artery disease. Suppose triglycerides, cholesterols,
different atherosclerotic changes, biochemical actions, or some blood pressure changes. These may be, and it ultimately tends into cardiovascular disease. So that my blood pressure initially today it may be 120/80. Now it may be after a few years or few months, maybe 130/90, then 140/90. So the progression is going on. So these the agents started multiplying or induces tissue and physiological changes, ultimately resulting to early and late pathogenic changes. Okay. So in pathogenic stages, from physiological changes to it may start into pathological changes. The final outcome of the disease may be recovery, may be disability or death. Okay. Disability means complications may be there. If early treatment is not there, people may suffer from different types of complications, not only physical complications, other types of functional complications, eye problems, vision may be reduced, or eye once becomes blind, or sometimes if diabetic, different types of final stage of diabetes, you may do amputations, gangrene may develop. So many things are there, or other things are there. So disability means, and disability different types are there. Minimum disability, severe disability, different types of grades are there. It may result and ultimately may true. So this is the total phases of natural history of disease. Started pre-pathogenesis period, started not much of disease, not disease manifestations at all, and in pathogenesis period also disease manifestation it takes place according to the pathological changes. Okay, and disease depends upon the dose of the agent. How much virus or bacteria you are inhaling? What is your dose of cholesterol or triglycerides in your blood? It depends upon the dose. So, and according to the host factors, interactions and environment is there. Environmental factors you can explain if someone asks you what may be the environmental factors in non-communicable diseases, suppose cardiovascular disease. What may be the environmental factors? Non-communicable diseases? Suppose cardiovascular or cancer, what may be the environmental factors? Maybe pollutions. Maybe in urban area, so much of advertisement, so many fast food joints are there, disco clubs are there, your lifestyles again change. This environment helps you. It may not induces a rural people or rural boys or like that. Okay, urban area, air pollution, and other types of their food availability, junk food availability, more of foods, biryanis and all those things are much more in the community. So these environmental factors. Okay, so everything can be explained. It may not be 100% you can explain, but so many factors are there in agent, host and environment. Host always your intrinsic factors, your demographic factors, your age, sex, genetics, all these factors, your lifestyles, your exercise, how much physical exercise you are doing, all these are host factors. So when we know the modes of, natural course of the disease, then how can you prevent that? What is the mode of intervention? Probably we have discussed, levels of prevention, very important. In usually 3 levels or sometimes 4 levels, called primary, called primordial. Now second, we call primary, secondary, very good. Primordial is very early, mainly chronic diseases. If, as I have already told you, is that much of action is taken in the society, we can keep our air clean, we can keep our water clean, 100% safe drinking water. If those are not available, if we can ban all McDonald's, etc., and all those things, so people, if we ban that footpath type of cooking, etc., foods available in that area, then that is primordial types of, etc. If we do that much of actions that there should not be any low birth weight, that means, everything is, if we do the intervention effects during pregnancy, that our outcome may be a healthy pregnancy and healthy baby is born.
he or she will not suffer and all those things. We know that low birth weight less than, it is called 2.5 kg. If birth weight is low, they are susceptible to much more diseases, much more action to be taken to them. Infant mortality and other mortality is much more among those low birth weight babies, etc., etc. So that is initially primordial. If we supply the whole community 100% drinking water, 100% pure air, that is called primordial. But mainly primary. So primary modes of intervention, primary level of prevention, modes of intervention, and specific protection. Primary level. Health promotion means, suppose from the always anything in community medicine, it is very easy if you think from our birth to our death, throughout the life cycle. So what are the health promotive measures you can do after your birth, after the birth of a baby? Common sense. What are the health promotive measures you can do after the birth of a baby? Huh? Health promotive measures, বেবিটা হেলদি করার জন্য। তো আরে বাবা, বাচ্চা জন্মের পরে কি করে, বাচ্চার মেইন কাজ কি? বাচ্চা তো শুধু খায়, আর কিছু করে কি? তো খায় মানে ব্রেস্ট ফিডিং। So ideal health promotive measures just after the birth of the breastfeeding. If you start exclusive breastfeeding, that is the example of health promotive measures. For this is called exclusive breastfeeding. You know, you have heard of exclusive breastfeeding. What is exclusive breastfeeding? Up to 6 months of life, you will give only breast milk, not even a drop of water, anything. So it is so much important, and those babies will not suffer in future. They will become adult growth. So health promotion measures. Other health promotive measures, if we take always balanced food, if you don't take any junk food, etc., and all those things, health promotive measures. If we take physical exercises, health promotive measures. If our lifestyle is very good, if we don't do smoking that much, or we can control our addictions, alcohol taking may be controlled. So these are the health promotive measures. Okay. And what is the example of specific protection? Specific protection, it was tombra jano. Health promotion and specific protection. Specific protection against specific diseases. How can you do it? Immunization. Very important, specific protection. So many diseases now you can prevent by giving immunizations. When national immunization schedule will be taught, you will see that plenty of diseases nowadays we can prevent. There is no polio, you are giving, there is not that much of measles, mumps, diphtheria, tetanus, etc. Tetanus is not, you are giving, you are giving vaccine for rabies, so people not die due to the bite of the dog or other mammals, etc., animals, etc. So this is a health specific protection. So you can do health promotion. And secondary prevention examples are early diagnosis and treatment. Secondary prevention, early diagnosis. As much as early to the pathogenesis period, if you are diagnosis early, you can do the treatment. It is often said that breast cancer is the first #1 treatable cancer, because if you early diagnose breast cancer, it is in the surface, so you can do the different types of surgical, chemotherapy, radiotherapy, etc., etc. You can know. You will see so many people are there in the community, women are there, their lives are same that Dutch of who are not suffering from cancer. You have heard the name of Angelina Jolie, that her mother was suffering from, it is called BCRA gene is there, that is responsible for breast cancer. So she radically mastectomy and artificial breast has been produced. So these early treatment components are okay. Early diagnosis. Preventable cancer, if you do the early example, cervical cancer, cervical cancer, that is the #1 preventable cancer. It is called, you can prevent it because it is caused by HPV virus, human papilloma virus. So you can prevent it. So as early as possible at the start of the disease. For this reason, it is called screening is important at the time of investigations are important, so that
doctors or clinicians do the early diagnosis and do the treatment. So secondary, so it may not turn into disability or complications. Okay, secondary level. And tertiary level of prevention means disability limitations, complications you have to limit by different types of interventions, surgical interventions and all those things. I have already told you, suppose diabetic gangrene takes place, so that it cannot spread, so you do the amputations, amputation of finger, amputation of leg, etc. Then artificially, then you are limiting the disability. People can work, and rehabilitation means after that disability, you do some rehabilitative measures in artificial way or vocational or different types of trainings, so that he or she can live a bit qualitative life, basically. So, this is the levels of prevention: primary, health promotion, specific protection; secondary, early diagnosis and treatment; and tertiary is disability limitations and rehabilitation limitations. Those you can apply during the natural course of the disease. So, during pre-pathogenesis period, what you can apply? You can health promotion. During pre-pathogenesis, if health promotion is good, that undertake to improve the general level of health. I have already told you, if in the community since birth, you can start breastfeeding, you can start those complementary feeding and etc. in ideal time, around 6 months. When we see that breast milk is not sufficient, you start giving semi-solid and other types of foods. Okay, breast milk, because the demand of baby becomes much more, baby increases in size, and breast milk also not that much of sufficient, other types of nutrient board. Accordingly, from the start of the children or adolescent time, if you give the balanced food and etc., you can do health promotion levels of health. And during adult life, if we teach our children or adolescents for physical exercise, for balanced diet, etc., then health promotion measures will be that when disease interaction may be there as in host and environment, it may not turn into pathogenesis period or pathological changes. Okay, because your health promoted measures are much good. You see, even your friends who are doing during play and physical exercises, physique is good, take a bit of balanced food or type of food, not that much of carbohydrate, fats, or take protein, vitamins, minerals in ideal quantitative or qualitative way, then he or she may not suffer that much, other may suffer. Okay, his lifestyle if good, then he or she may not suffer. Specific protection in pathogenesis period, some of the diseases, it is proved through science, you can prevent by immunizations and other things. Measures to eliminate a particular disease, that is immunizations and other types of, or any deficiency of vitamins and etc. Vitamin A oil given in children in infancy around 9 months, so that one cannot suffer from visual disturbances and other things, xerophthalmia and etc. So we are providing iodine through our salt. Any type of salt is marketed, it is mixed with iodine. Iodine is there, so that we are suffering not that much of goiter. You cannot see that much of goiter now. In our time, so many goiters were there. Okay, so your ideal time of thyroid functions and all those things. So nowadays, atta and different types of oils, government is fortifying with vitamin A, D, and other types of vitamins, so that people get good nutrition and all these things. It has been improved. For this reason, you can see previously our height, our weight were much less. Our grandmothers and great-grandmothers, they used to, or grandfathers, their body structure and all those things. Now we are developing. Since start of the civilizations, Western people, European people, their civilization were much better. Our civilization also good, but they are taking actions and all these things. For this, their height and all those things are all these things. But our height, but nowadays changes are going on in the developing countries like India and other Asian countries. Okay, so because we are taking specific protection. So specific protection you can do not only by immunizing or vaccines, you can do by different types of food materials fortified by vitamins or minerals, etc. We are giving zinc to different types of foods.
zinc is very much helpful for prevention of different diseases and growth of the babies, etc. etc. During pathogenesis period, you can do early diagnosis and treatment. I have already discussed if you do the early diagnosis and treatment, so you can do the pathogenesis very early. You do the diagnosis and do the treatment. It will not turn into complications. Disability limitations you can do, that is measures minimize to complications and sufferings. And rehabilitations. Rehabilitation means combined and coordinated use of all types of medical, social, educational, vocational measures so that the person can adapt to the life and reaches the highest level of functional ability. So many people are nowadays, you see, because science is so much developed, they are working. Maybe they are disabled, physical disability, maybe they are, people are there in, visual and all those things. I don't know whether you have seen 1 or 2 days back in the newspaper came, there is a conjoined twins. Conjoined twins, one is male, one is female in rural area. So when they were born, they were conjoined in the skull and conjoined in the abdomen area. And doctors, they told that they will not live much more 25 years and 30 years. But they died at the age of 62. And both of them, they are educated, both conjoined, but they are educated. And they are doing the different types of work in all these things. So much developed nowadays. So that is means the society doing some types of rehabilitative measures so that conjoined twin also who are binded together, they live even their separation of life also separate. Life separate means, they are in the working pattern or their course of the lifestyles, etc., separate. You can do it. So, by all these measures, through the natural history of disease, by different types of modes of prevention, starting from health promotion, specific protection, early diagnosis treatment, disability limitations, and rehabilitative measures, you can do the programs like that, and in the community settings, a section of the people, a large portion of the people may be benefited. So there are, we know the, why I am telling you, you have to know some terms definitions because it is very important to community medicine. Because you see, I don't know whether in our course it is not yet taught or other disciplines or maybe ours it will be taught different types of, you will go through national programs up there. Suppose polio eradication program. Previously, polio control program was there. Previously, it was called National Malaria Control Program. Then started, you are not born at that time, called Malaria Eradication Program. Then again changes that, now it is called Malaria Control Program. So why these name differs? Because we have to know what do you mean by control of the disease, what do you mean by elimination of the disease, what do you mean by eradication of the disease or extinction of the disease. Control means the disease agents continue to persist and transmitted at a low level so that particular disease is not considered as important public health problem. Examples are so many. We call some diseases are endemic. You know, when a few years back, when COVID came, at that time it is a it is a pandemic, that is whole world is affected. And in our here it is an epidemic proportions because beyond normal expectations. But now COVID may be in the control stage. You can say it is maybe in the control stage. Diseases may be there, but it is controlled. So it is not that much of public health problem. We are not doing that type of lockdown, etc., we are not doing. Okay. Malaria may be there, but it may be in the control program. Cholera disease may be there, but it is not in the epidemic proportions or public health proportions. So it is controlled. Okay. Different types of diseases may be in the control program. Okay. So many communicable diseases may be there in the Western countries, 100% controlled or eradicated program. But in our country, a bit controlled, most of them. But now we are also experiencing much more in the non-communicable diseases. Public health program is going on, public health problem.
because non-communicable disease is going up in a very fast way. We are not doing that much. Okay. So it is controlled. Disease agent is there, but it is not causing that much of public health problem. Eradication means total stoppage of transmission by complete extermination of the infectious agents. That is, there is not. Eradicated diseases are example, polio, you can give examples, smallpox, eradicated, guinea worm disease, eradicated. We are starting, it is said that we are starting to eradicate the disease, but government is, will eradicate the disease of tuberculosis, but tuberculosis is very much problem, still it is there. Okay, but government programs, government is fine, we are starting to eradicate it. We are starting to eradicate these goiter types of problems if you can do all those things, almost. So eradicated, that is disease agent, you know, complete examination, disease agent may not be there. Disease agent may be there in the laboratory, I mean in the, for research purpose, it may not be there. Okay. Elimination means there is a, it is between control and eradication, that is reduction of the case transmission to predetermined low level. So you are, I want to eliminate the program, that is you are giving targets, I will make it like that at the low level. So you call it elimination program, elimination, but mainly control and eradication. So it is a type in between control and eradication. Okay. And there is another term called extinction, that is specific agents is no longer exist in the nature and not in the laboratory. In eradication, poliovirus not in the nature, but it may be in the laboratory, but people are doing research. But if you extend it, that when scientists think that if we extend the disease agents, there is no chance of run. We have already controlled, eradicated polio, but still polio control program is going on. Pulse polio program, polio vaccination is given, so that if it may not transfer, we are giving. So after, maybe after few days or few years or months, WHO and other indicate that you need not give pulse polio immunization, that you need not give, feed them with pulse polio vaccine, so that you can eradicate the program. But still, we are giving pulse polio vaccinations. If we already eradicated it, but why you are giving it? So that we can, because some years should be there, after that there should not be any case of polio. So then disease agent will be existed not in the nature, in the laboratory. So these are the terms we have to know, that is what is the control of the disease, what is the eradication of the disease, what do you mean by elimination of the program and extinction of the program. And according to that, the national programs or health programs are named. Suppose polio eradication program, but malaria control program. Malaria we are controlling, we are not still able to eradicate the malaria, because then you have to eradicate from mosquitoes. I used to say the most nuisance in our life is mosquito. Mosquito jodi na thakto prithibita khub sundor hoto, but mosquito is the nuisance. So we cannot stop the breeding of mosquito. If we can stop the breeding of mosquito, then we can eradicate the program. I don't know whether have you heard of this Birla, Aditya Birla, he died at the very early age in London. Do you know how he died? He died due to malaria in London, because they are mosquitoes and malaria, they are not aware of the malaria disease, so doctors cannot take action. See, he has to died at the age of 55 or so. That icon, this industrial tycoon, he died due to malaria. So some of the areas in the country, if you can, there is no mosquito, malaria will not be there. So in that way, actions are going on. Okay. So we have to know the natural history of the disease. Why you should know? A clinician may not be knowing the natural history of the disease, because clinician, when the patient comes, he will do the treatment. But for public, it is ideal to know, so that a clinician also to take action at the earliest stage. They are doing actions. They are, I should say, because pediatricians are giving the vaccination specific protections, and they are giving advice to take balanced food. So yeah, you take this type of food, you do calciums, you take dairy products, so that you do not suffer that much of osteoporosis and all like that. Okay.
you should expose yourself to the sun so that vitamin D is produced. This type of lacking is there. Even in educated society, we are suffering from ignorance. So are we. Nowadays, it is said that in so many urban people, they are suffering from vitamin D deficiency because we are not exposed to sun. Because main source of vitamin D is from sun, it is produced. Okay, we are not exposed to sun. If we are exposed to sun, we make some sun screening agents so that this type of cholecalciferol and all those things are not produced. Okay, so this is all these things. So you have to know the natural history. You have to know how disease occurs, agent, host, and environment, and then take according to the modes of intervention so that you can control the disease in the community. Okay, thank you. There is point mutation. কোথায় হয় ক্রোমোজোম 11 ক্রোমোজোম 11 এ বিটা চেন প্রোডাকশন করে so if there is complete absence of beta chain this is known as beta 0 and there is partial absence of beta chain there is beta plus okay so beta thalassemia can be differentiated into three forms. One is major, one is intermediate, one is minor. Major means beta thalassemia major means there is almost less than 7 gram per dl hemoglobin concentration. The patient is totally dependent upon the blood transfusion therapy. Repeated blood transfusion না হলে patient বাঁচবেই না কেন হচ্ছে there is almost complete absence of normal beta globin chain. Intermediate form the hemoglobin level is 7 to 10 কেন হচ্ছে partial absence মানে either beta plus এটা beta 0 or beta plus or beta 0 মানে there is complete absence দুটো জিন আছে একটাই complete absence হচ্ছে আর একটা হচ্ছে partial absence এখানে দুটোই partial absence আছে আর minor form should be differentiated for iron deficiency anemia. Minor form should be differentiated from iron deficiency anemia. Blood picture almost similar হয় ওকে কি হয় সেখানে হিমোগ্লোবিন লেভেল ইজ 10 এর উপরে হয় ঠিক আছে কি হবে সেখানে একটা নরমাল চেইন থাকবে আর একটাই অ্যাবসেন্স হবে মানে বিটা নরমাল আর বিটা প্লাস মানে একটাই অ্যাবনরমালিটি আছে বাট একটা গ্লোবিন চেইন নরমাল থাকছে এখানে হিমোগ্লোবিন লেভেল 10 এর উপরে and this beta thalassemia minor should be differentiated from iron deficiency anemia. একে ডায়াগনোসিস করে কি করে বায়োকেমিস্ট্রিতে পড়েছো একে ডায়াগনোসিস করে কি করে বলো বিটা থ্যালাসেমিয়া মাইনরকে বা বিটা থ্যালাসেমিয়া ট্রেট যাকে বলা হয় আমরা ডায়াগনোসিস করি কি করে এইচপিএলসি শুনেছো এইচপিএলসি হাই প্রেসার লিপিড ক্রোমাটোগ্রাফি ঠিক আছে এইচপিএলসি তে অনেক কটা গ্রাফ থাকে গ্রাফের মধ্যে HbA2 বলে একটা পিক থাকে সেই পিক যদি 3.5 এর উপরে হয় then it can be diagnosed okay and this is one of the important differential diagnosis of iron deficiency anemia আর দুটো কজ কি আছে এক হচ্ছে অ্যানিমিয়া ক্রনিক ডিজিজ মানে যে কোনো ইনফ্লামেটরি ক্রনিক ইনফ্লামেটরি কন্ডিশন ক্রনিক মানে ম্যালিগনেন্সি বা ক্রনিক ইনফেকশনের ক্ষেত্রে কি হয় যে বডিতে হেপসিডিন লেভেল বেড়ে যায় এটা আমি এখন পড়াবো না এটা থিওরি ক্লাসে তোমরা আরো ভালোভাবে বুঝতে পারবে হেপসিডিন ইজ it's a controller of the iron absorption
হেপসিডিন লেভেল যদি বেড়ে যায় তাহলে আয়রন অ্যাবজর্পশন কমে যাবে। অ্যান্ড ফোর্থ ইম্পর্টেন্ট কজ হচ্ছে সিডারোব্লাস্টিক অ্যানিমিয়া, আগেই যেটা বলেছিলাম, দেয়ার ইজ অ্যাবনর্মালিটি in incorporation of heme iron within the hemoglobin. Classically there is formation of sideroblast. আমরা প্র্যাকটিক্যালি কি দেখব, আয়রন ডেফিসিয়েন্সি অ্যানিমিয়া বা মেগালোব্লাস্টিক থ্যালাসেমিয়া বা এনি মাইক্রোসাইটিক হাইপোক্রোমিক অ্যানিমিয়াতে আমরা বেসিক্যালি কি দেখব, স্লাইডে আমরা দেখব আরবিসি টোটাল মাস কি করছে, কমে যাচ্ছে। পেরিফেরাল ব্লাড স্মিয়ারে কি দেখব, মাইক্রোসাইট দেখব, দ্যাট ইজ প্যালার, সেন্ট্রাল প্যালার ইজ মাইক্রোসাইট দেখব, মানে the size of the RBCs are low means less than 7.2 micron, that is less than the nucleus of the lymphocyte, okay. And hypochromic means central pallor is more than one third of central pallor. এছাড়া কিছু abnormal that is poikilocytosis দেখতে পাবো। যেমন ধরো আয়রন ডেফিসিয়েন্সি অ্যানিমিয়ার ক্ষেত্রে আমি কি বলেছিলাম, পেন্সিল সেল দেখতে পাবো, আয়রন ডেফিসিয়েন্সি অ্যানিমিয়ার ক্ষেত্রে। থ্যালাসেমিয়ার ক্ষেত্রে কি পাবো, দুটো জিনিস পাবো। ওয়ান হচ্ছে অল হিমোলাইটিক অ্যানিমিয়ার ক্ষেত্রে একটা বলা হয়নি, সেটা হচ্ছে টার্গেট সেল। সাপোজ এটা একটা আরবিসির মাঝখানে এরকম একটা ডটেড টার্গেট, ডার্ট খেলেছো, ডার্টের যেমন টার্গেট থাকে সেরকম ডার্টের টার্গেটের মতন দেখতে হবে সেলগুলো। সো এনি হিমোলাইটিক অ্যানিমিয়াতে আমরা টার্গেট সেল পাবো। সো থ্যালাসেমিয়াতে মোস্ট কমনলি পাবো কি, আমরা টার্গেট সেল পাবো। এছাড়া বেসোফিলিক স্টিপলিং পাবো, বেসোফিলিক স্টিপলিং কি বলেছিলাম, সাইটোপ্লাজমের মধ্যে পাংক্টেড ডটেড স্মল বেসোফিলিক এরিয়া। এছাড়া কি দেখতে পাবো থ্যালাসেমিয়ার ক্ষেত্রে বা আয়রন ডেফিসিয়েন্সি অ্যানিমিয়ার ক্ষেত্রে, রেটিকুলোসাইট কাউন্ট কখন পাওয়া যায়, ট্রিটমেন্ট শুরু করার পরে। ট্রিটমেন্ট শুরু করে যখন বোন ম্যারো রিঅ্যাক্টিভ হয়ে যায় তখন মোর রেটিকুলোসাইট আর প্রডিউসড উইদিন দ্য বোন ম্যারো and they are expelled out in the peripheral blood smear. So we can identify the polychromatic cell, polychromatia. ঠিক আছে, লাইট অফ করে এবার। এই স্লাইডটা তোমাদের এক্সাম স্লাইড। আচ্ছা দেখো, এই সেলগুলো দেখছো, এই সেলগুলো এগুলো সবই আরবিসি, ঠিক আছে। সেন্টারে যে সেল, দাঁড়াও এক মিনিট, এগুলো যেগুলো বড় বড় ডট দেখছো এগুলো সবই হচ্ছে কি আমাদের প্লেটলেট। এখানে বেশি আছে এই স্লাইডটায়, বাকি যা দেখছে আরবিসির মধ্যে যে সেন্ট্রাল পার্লার সেটা মোর দ্যান 1/3 থেকে বেশি। সো দিস ইজ হাইপোক্রোমিয়া অ্যান্ড ন্যাচারালি দ্য আরবিসি সাইজ ইজ লো, ভেরি লো। হ্যাঁ, সো দিস ইজ মাইক্রোসাইটিক হাইপোক্রোমিক, ঠিক আছে। হ্যাঁ, এই যে যা দেখছে এগুলো সবই প্লেটলেট, ঠিক আছে। এখানে প্লেটলেট বেশি আছে, এটা একটা নিউট্রোফিল উপরের দিকে। এগুলো সবই প্লেটলেট। এই দেখো, এটা হচ্ছে লিম্ফোসাইট। তুমি এইবার এর সঙ্গে আমাকে একটা কম্পেয়ার করে দেখো, লিম্ফোসাইটে কি বলেছিলেন, নিউক্লিয়াসটা থেকে, কি বলেছিলাম, লিম্ফোসাইটের নিউক্লিয়াস থেকে, নিউক্লিয়াসের সেম সাইজের হবে নর্মালি দ্য আরবিসি,
এখানে কি আছে, আরবিসি সাইজগুলো সবই লিম্ফোসাইটের থেকে কম। এইগুলো যে আরবিসি গুলো দেখতে পাচ্ছ, এগুলো সাইজ লিম্ফোসাইটের থেকে, লিম্ফোসাইটের নিউট্রোফিল নিউক্লিয়ার থেকে ছোট। সো দিস ইজ মাইক্রোসাইটিক অ্যান্ড দ্য সেন্ট্রাল পালর ইজ ওয়াইড লার্জ হাইপোক্রমিক। সো দিস ইজ মাইক্রোসাইটিক হাইপোক্রমিক। ডিসপার্স পপুলেশন হয়ে আছে, আরবিসি পপুলেশনের থেকে অনেক বেশি হয়। সো আরবিসি মাস ইজ অলসো ভেরি ভেরি লো, ভেরি ভেরি লো। ঠিক আছে, তোমরা সবাই এখানে এসে দেখবে এটা, এক মিনিট। এই দেখো বক্সের মধ্যে একটা সেল আছে, এই যে বক্সের মধ্যে একটা সেল আছে, একদম চারকোনা বক্স যেটা দেখছো তার মাঝখানে একটা সেল আছে। দিস ইজ পলিক্রোমাশিয়া, ইটস আ রেটিকুলোসাইট। নিচেও একটা আছে দেখো রেটিকুলোসাইট, এর মধ্যে দেখো ডটেড ডটেড, নর্মালি এটা পিঙ্কিশ, এখানে ভালো বোঝা যাবে না, তোমাকে যদি মাইক্রোস্কোপে আন্ডার মাইক্রোস্কোপ দেখো, all the RBCs are pinkish, but these dots are basically basophilic stippled dot. But the size is usually larger than the RBC and polychromatic luster is present. So these are the reticulocyte. So তোমরা তিনটে সেল চিনতে পারলে, একটা হচ্ছে হাইপোক্রোমিক, একটা হচ্ছে মাইক্রোসাইটিক, একটা হচ্ছে পলিক্রোমাটিয়া। আর একটা সেল দেখো এখানে আছে, এই যে নিচের এই সেলটাকে দেখো, এই একটা সেল যার অনেকটা সেন্ট্রাল প্যালর আছে, বাট সেলের মাঝখানে একটা ডটেড লাইক এরিয়া, ইটস লুক লাইক ডাট, ইট ইজ নোন অ্যাজ টার্গেট সেল। সো in this peripheral bird smear, the RBCs are predominantly microcytic hypochromic and there is presence of polychromatic cells and target cell. এই তো ডাট মতন সেল, এটাকে বলে টার্গেট সেল। আরো দেখাচ্ছি যদি পাই, এই দেখো আর একটা, এই দেখো আর একটা, বুঝতে পারছো? টার্গেট সেল। এই দেখো আর একটা পলিক্রোমাটিক সেল, এই দেখো পলিক্রোমাশিয়া। সেন্ট্রাল প্যালর কত বেশি আছে দেখো, মানে কতটা হাইপোক্রোমিক দেখো। হাইপোক্রোমিয়া ইজ দ্য লেট ফিচার, ভেরি লেট ফিচার। ইনিশিয়ালি আয়রন ডেফিসিয়েন্সি অ্যানিমিয়া বা কোনো কিছুতে হাইপোক্রোমিয়া হয় না। প্রথমেতেই যেটা হয় সেটা হচ্ছে ফেরিটিন লেভেল কমে যায়, সিরাম ফেরিটিন লেভেল কমে যায়, ঠিক আছে। দেন আয়রন, টোটাল আয়রন বাইন্ডিং ক্যাপাসিটি বেড়ে যায়, পার্সেন্টেজ স্যাচুরেশন দেন কমে যায়, অ্যান্ড দেন সিরাম আয়রন লেভেল কমে যায়। সিরাম আয়রন লেভেল কমারও অনেক পরে আয়রন ডেফিসিয়েন্সি মানে হাইপোক্রোমিয়া দেখতে পাওয়া যায়। সো দিস ইজ ইন ভেরি এক্সট্রিম স্টেজ। আমরা যখনই হাইপোক্রোমিয়া পাচ্ছি, দেন দিস ইজ অলমোস্ট ডায়াগনোসড কেস অফ ডেফিসিয়েন্সি অ্যানিমিয়া, অর that is microcytic hypochromic anemia. মাইক্রোসাইট তো আরো অনেক পরে হয়, হাইপোক্রোমিয়া তাও যা হবে, মাইক্রোসাইটিক আরো লেট ফিচার। ওকে, দেখো it's another reticulocyte count, reticulocyte polychromatia, polychromatia। তোমরা নেক্সট থিওরি ক্লাস করো, নেক্সট থিওরি ক্লাস করে
ডেফিনেটলি তোমাদের একটা থিওরি ক্লাস না হলে তোমাদের পুরো আইডিয়াটা হবে না যে হাউ দা কি কি কোয়েশ্চেন এখান থেকে আসতে পারে। Iron metabolism is a very important long question for you. Then what are the differential diagnosis of microcytic hypochromic anemia? How can you identify the different types of microcytic hypochromic anemia and differentiate it from each other? Thalassemia mechanism, that is the what are the genetic causes of beta thalassemia, genetic causes alpha thalassemia. Alpha 4টে চেইন থাকে, ডিলিশন ইজ দ্য মোস্ট কমন কজেস। হ্যাঁ, 3টে চেনের ডিলিশন হলে HB বার্ট বলা হয়, HBH ডিজিজ বলে। 3টে চেনের ডিলিশন হলে HB বার্ট বলে। 2টো চেনের ডিলিশন হলেও আলফা থ্যালাসেমিয়া মেজর, আর একটা চেনের ডিলিশন হলে আলফা থ্যালাসেমিয়া মাইনর। ঠিক আছে, দেন সিডারোব্লাস্টিক অ্যানিমিয়া, হোয়াট আর দ্য ট্রিটমেন্ট অফ আয়রন ডেফিসিয়েন্সি অ্যানিমিয়া। দেখো এবার তোমরা দেখো। So if there is immature acidity, there will be some either nuclear component or very stable chromatin or stable chromatin present within the RBC, that is known as nucleated RBC. Okay. And if the chromatin remnants are present within the cytoplasm of RBC, then they look like different color, because normally the RBC don't have any nuclear component, so it takes a eosinophilic stain, pinkish stain. But if there is nuclear component, there will be bluish tinge. So if there is some nuclear remnants within the RBC, some bluish tinge admits with normal pinkish texture of the RBC, and they looks like polychromatic, different color, RBCs of different color, polychromatic. And if I identify this polychromatic RBC in fair number, in considerable number, it is known as polychromacy. That suggests there is presence of specific type of cell within the RBC, within the peripheral vascular in a very good number, 9, which is that cell. Key cell that polychromacy denotes there is specific type of cell present in peripheral vascular. What is the name of this cell? Immature RBC. This is just reticular cell. Yes. Late normoblast, when they get mature, they are converted into the reticulocyte, and reticulocyte expelled within the cellular, and they get mature. Is this clear? Normal level of reticulocyte. Normal level of reticulocyte in adult person. Shock gland पे क्या? 2% range बोलो. 1.5 to 4.5%. It's a range. Normally within 2%. So this is all about immature RBC. Reticulocyte में जो है special stain थी, which is a special stain for identification of reticulocyte from. चलो, it's a supravital stain. Neonuclein group or brilliant missile group. Vital stain, because they only can stain reticulocyte in live condition. Okay,
If we heat the RBC, if we fix the RBC, then it cannot stain the reticulocyte. That is why it is known as supravital stain. In live condition, they stain only the reticulocyte. These two are the special stain for the reticulocyte. Okay. And first point, if I have to identify the difference in size, then I have to compare the normal RBC with something else. না হলে তো বুঝতে পারবো না সাইজটা নরমাল আছে না ছোট হয়ে গিয়েছে না বড় হয়ে গিয়েছে। কার সাথে আমরা কম্পেয়ার করি? পেরিফেরাল বার্ড স্মিয়ারে। যে কোনো আরবিসি নরমাল আরবিসির সঙ্গে কার সাথে কম্পেয়ার করব? পেরিফেরাল বার্ড স্মিয়ারে। বলো কার সাথে? আরবিসির সাথে তো কম্পেয়ার করব। কার সাথে? কোন কম্পোনেন্টের সঙ্গে? ভেরি গুড, লিম্ফোসাইট। লিম্ফোসাইটের কোনটা? টিবি আলাদা করে চেনা যায় না। স্মল লিম্ফোসাইটের নিউক্লিয়াসের সঙ্গে। It's almost equal size of small lymphocytes. The normal size of RBC is 7.2 micron. 7.2 micron. And it is almost equal to the size of nucleus of lymphocyte. Okay. So, if the size is below the nucleus of lymphocyte, it is known as microcytic, and it is above the size of nucleus of lymphocyte, it is macrocytic. So, if it is more, then known as macrocyte, and if it is low, below, then 7.2, then it is known as microcyte. And the variation of sizes of RBC is known as anisocytosis. Variation in size of RBC is known as anisocytosis. If the size is small, then known as microcyte. If the size is small, then known as microcyte. If the size is large, is known as macrocytes. It will clear? So this is the pathology, most important pathology. One is variation in size. তাহলে প্রথমে কি দেখলাম আমরা? আরবিসি তে কোন ইম্যাচিউর আরবিসি আছে কিনা। রুলার ফর্মেশনটা আমি আগের দিন কি বলেছিলাম? রুলার ফর্মেশন যখন কয়েনের মতন আরবিসি গুলো একে অপরের সঙ্গে স্ট্যাগার্ড করে যায় তাকে বলা হয় রুলো ফর্মেশন। When the RBC is staggered with itself, with each other, it forms a stick of points. It's look like stick of points. They are known as rouleau. Most commonly we can find the rouleau usually in case of multiple myeloma, plasma cell dyscrasias, different type of inflammatory conditions. If there is mismatch between the amount of blood and the EDTA vial, that is the anticoagulant. If there is ongoing agglutination in the blood, then there will be more rouleau formation. Okay. So you can identify the rouleau, you can identify the immature RBC, that is reticulocyte, and the variation of sizes. Now the variation of shape is known as poikilocytosis. Variation of the shape is known as poikilocytosis. বুঝতে পারলে? Shape means there are different types of RBC. আজকে আমরা 3-4 types of different shapes of RBC দেখব, but there are
lot of types of different types of shapes of RBC. Like if the size is, that is the shape is like banana or sickle, known as sickle cells. Sickle cells usually we find the sickle cells in sickle cell anemia. Sickle cell anemia. Okay. If there is loss of central pallor, there is no central pallor. The RBCs are they are devoid of central pallor. They are known as spherocytes. Spherocytes. Usually, the spherocytes are found in two conditions. One is hereditary spherocytosis. Another is, another is ABO blood group mismatch. ABO blood group is mismatch. Okay. Next, if the cells are of pencil type, pencil-like, known as pencil-like cells are known as pencil cells. Ideally, pencil cells are found in iron deficiency anemia. Okay, iron deficiency anemia. Okay. Next, if there is bar, some spike-like projections from RBC, they are known as bar cell. Spike-like projections in RBCs known as bar cell. Bar cell found in chronic liver disease. Okay. Suppose this is an RBC, normal RBC, but some part of RBC is missing, such as this part of RBC is eaten up by something else, eaten up by macrophages. So they are known as bite cell. Bite cell. These bite cell are found in hemolytic anemia and post-splenectomy. Different type of hemolytic anemia and post-splenectomy. So there are so many variation in shape of RBC. This is known as poikilocytosis. এখনই এতগুলো যদি বলি তাহলে তোমরা পাজল হয়ে যাবে। সিঙ্গেল এন্টিটি ধরে তোমাদেরকে শেপ দেখাতেও হবে এবং বলতেও হবে। ওকে, জাস্ট কয়েকটা এক্সাম্পল দিলাম। দিস আর ভেরি ইম্পর্টেন্ট এক্সাম্পলস। র্যান্ডামলি তোমাদের জিজ্ঞেস করতে পারে, র্যান্ডামলি তোমাদের পরীক্ষায় আসতে পারে। সো লাস্ট ইজ স্টেনিং প্যাটার্ন। Staining pattern. You have to identify the different types of staining pattern. Suppose if there is small punctate basophilic, কি হলো, কি সমস্যা, কি খুলে দাও, এটা খুলে দেবো, খুলে দাও, ঠিক আছে। শোনো some basophilic punctate dot basophilic material present throughout the cytoplasm. কি প্রবলেম, কি হলো, ওটা খুলে দাও, কি সমস্যা হচ্ছে? গরম লাগছে না ঠান্ডা লাগছে? গরম লাগছে। কি হচ্ছে, কি
গরমকালে গরম পড়বে, খুব স্বাভাবিক। এত কি এসি আমার ঘরেও ছিল না, আমার একটাই ঘরে এসি ছিল, সেটা বাচ্চা এখন নিয়ে নিয়েছে, বাচ্চা থাকে, আমি বাইরেই থাকি, তো কি। আর তোমাদের তো, আমি যখন সেকেন্ড ইয়ারে পড়তাম এই সমস্ত এসি ফেসির কোনো গল্পও ছিল না তখন, ক্লাস করলে করো নাহলে বাইরে যাও। ফ্যান বলো, তোমরা গিয়ে বলো যে ফ্যান নাই আনতেন, বলো, সামনে এসে বসো, এখানে তো গাদা গাদা ফ্যান, এখানে এসে বসো, এসো তোমরা এগিয়ে এসো, এগিয়ে এসে, এখানে প্রচুর ফ্যান আছে, এদিকে বসো। দু ঘন্টা গরমের মধ্যে বসলে কোনো সমস্যা হবে না, দেন প্লিজ কিপ কোয়াইট। বেসোফিলিক যে ডটেড মেটেরিয়াল সাইটোপ্লাজমের মধ্যে থাকে, actually they are present within the mitochondria. So these dotted basophilic materials are nothing but remnants of, again these are remnants of chromatin. It's known as basophilic stippling. Basophilic stippling. It might be coarse, might be fine. Coarse means large dot, fine means small dot. Small dot. Fine basophilic stippling are usually seen in thalassemia, and coarse basophilic stippling are present in lead poisoning. Lead poisoning. Okay, lead poisoning. Again, within the cytoplasm there might be some large remnants of hemoglobin. Actually they are not properly synthesized heme, they are abnormally incorporated heme within the mitochondria, and they can be easily identified in the bone marrow. Basically they are identified in the bone marrow with a special stain for heme iron. This is known as pearl Prussian blue. Prussian blue. Okay, so they stain this kind of large coarse remnants of heme, abnormal heme incorporated within the cytoplasm, and when they are present more than one third of the ring, that is the one third of the RBC, this is known as sideroblast. Sideroblasts are usually found in sideroblastic anemia. So there are many more different type of abnormality in the staining pattern of RBC. So my motto of this speech is basically there are lots of variation you can identify in a peripheral blood smear in RBC, and depending upon this different type of features which we get in the peripheral blood smear, that should be collaborated, that should be correlated with the other features, other clinical features, that is microscopic, that is history and different general examination, and that should be collaborated with different investigations to reach our diagnosis of anemia, which type of anemia we are dealing at present. এটুকু বুঝেছো? This is just the gist. We have to learn in great detail in each and every point. So starting my today's topic, that is anemia. So anemia definition to তোমরা জানো, বলো anemia. Anemia. Definition of anemia is very, very vital and very important for you. বলো, এটা সেকেন্ড ইয়ারের ডেফিনিশন, বলো
এনিওয়ান জোরে বলো, ডিক্রিজ হিমোগ্লোবিন কন্টেন্ট ইন আরবিসি হয়ে গেল, দেন ভেরি গুড, আরেকবার বলো, ডিক্রিজ আরবিসি মাস in respect of age and sex. To some extent, yes. So, anemia, আর কেউ কিছু অ্যাড করবে? Anemia is defined as reduction of circulating hemoglobin concentration or RBC mass below the normal range for in respect to, not for, in respect to age, sex and geographical environment. কথাটার মানে কি? Reduction in the circulating level of hemoglobin. It should be circulating level. It's not incorporated, that is the heme content. It's not incorporated in the other non-heme, that is other non-RBC heme content. It should be circulating hemoglobin concentration or RBC mass reduction in respect to the normal range of that person of age, same age, sex or geographical environment. Age মানে আমি যদি 6 years এর একটা বাচ্চা ধরি আর 16 years এর আরেকটা বাচ্চাকেও ধরি, ঠিক আছে, তাহলে দুজনের 6 years এর ক্ষেত্রে একটা বাচ্চার, ঠিক আছে, হিমোগ্লোবিন লেভেল হলো 12, 60 years এর একটা বাচ্চার হিমোগ্লোবিন লেভেল হলো 12 গ্রাম পার ডিএম। হ্যাঁ, বাচ্চাই আর কি, 60-র উপরে বাচ্চাই হয়ে যায় সবাই। তো কোনটা অ্যানিমিয়া নয়? তুমি কি বলতে পারবে এটা অ্যানিমিয়া নয়? এখন আমি জিজ্ঞেস করছি, আগে এটা বলো যে আর কিছু কি ইনফরমেশন তুমি আমার কাছে চাও এটা কম্পারিজনের জন্য? হ্যাঁ, সেটা তো তোমাকে জানতে হবে, সবকিছু তো আর প্রোভাইড করে দেবে না। এক্স্যাক্টলি, মেল ফিমেল কিনা, আর কি জানতে চাইবে, কোথায় বাস করে তারা। হ্যাঁ, সাপোজ এটা যদি মেল হয় আর এটাও ধরো মেলই হলো, তাহলে বলো অ্যানিমিয়া কি অ্যানিমিয়া নয়? আচ্ছা, এটাও বলে দিচ্ছি, দুজনেই প্লেন এরিয়াতে বাস করে, তাহলে এটা অ্যানিমিয়া না অ্যানিমিয়া নয়? কোনটা অ্যানিমিয়া নয়, কোনটা নর্মাল নয়? 6 বছরের বাচ্চার 12, 60 বছরের বাচ্চারও 12, আচ্ছা বুড়োর 12, যাও 60 বছরের বুড়োর 12, বলো কোনটা অ্যানিমিয়া নয়? বাচ্চাটার অ্যানিমিয়া 6 years. So the reference range, WHO given a reference range for the hemoglobin level, and this is different in different age group, 0 to 6 years, 6 months to 6 years, 6 years to 12 years, একটা reference range. Then adult male, adult female, pregnant and non-pregnant. There are different types, range of hemoglobin, normal hemoglobin level. বলো রেঞ্জটা একটু বলো শুনি, রেঞ্জটা বলো, রেঞ্জ বলো। 12 to, আচ্ছা নর্মাল রেঞ্জ, কিছু তো তোমাকে বলতেই হবে। মেলটাই বলো, অ্যাডাল্ট মেল, দিস ইজ WHO।
18 তো না, ওকে। অ্যাডাল্ট মেল, অ্যাডাল্ট ফিমেল, নন প্রেগনেন্ট, এই দুটো জিজ্ঞেস করবে, তার জন্য জিজ্ঞেস বলছি। আর একটা প্রেগনেন্ট, বলো 12 to ওকে, এটুকু মনে রেখো, অ্যাটলিস্ট এটুকু মনে রেখো প্লিজ। তো this is one parameter, hemoglobin percentage, another parameter. Other parameter বলেছিলাম RBC mass, তো normal level of RBC mass, total count of RBC, normal level 4.5 to 5.5 into 10 to the power 6 per microliter. Okay. Next, my question is, what are the RBC indices? What are the RBC indices? এই এতগুলো কথা এখন বলছি তো, এগুলো না প্রত্যেকটাই জিজ্ঞেস করবে, তখন ওই বোবার মতন দাঁড়িয়ে থেকো না, মানে ক্লাসে ওই বোবার মতন বসে থেকো না প্লিজ। প্রত্যেকটা কোয়েশ্চেন জিজ্ঞেস করবে, প্রত্যেকটা, ইচ অ্যান্ড এভরি। আমি বাইরে একটাও পড়াচ্ছি না, এক্সট্রা তো তোমাদের পড়াবোই না, ঠিক করেছি এই ব্যাচে। আগের ব্যাচের এক্সট্রা পড়িয়ে এটা এরকম হলো যে যেগুলো এক্সট্রা পড়িয়েছিলাম সেগুলো মনে থাকলো, আর যেগুলো টপিকে ছিল সেগুলো কেউ বলতে পারলো না। তাও খুব ভালো রেজাল্ট হয়েছে ওদের। আই এম ভেরি প্রাউড অফ ইউর দাদাস অ্যান্ড দিদিস, সত্যি বলছি, খুবই ভালো রেজাল্ট হয়েছে। যারা ফেল করতো করতোই, তাদের কেউ পরীক্ষায় পাশ করাতে পারতো না। মজার কথা হচ্ছে যতগুলো অনার্স হয়েছে ওদের ব্যাচে তার থেকে ফেল কম, যা অনার্স হয়েছে তার থেকে ফেল কম। শুধু প্যাথোলজি কথা বলছি আমি, বাকি সাবজেক্টের তো দায়িত্ব নিয়ে নি। কি ডাবল ডিজিটে অনার্স হয়েছে, অ্যান্ড দে আর অল মাই ভেরি ক্লোজ পার্সন। যারা যারা অনার্স পেয়েছে তারা পার্সোনালি আমার সঙ্গে কন্ট্যাক্ট করতো, প্রত্যেকটা কোয়েশ্চেন নিয়ে আমাকে মানে ইন্টারাকশন করতো, আমি তাদের নোটও প্রচুর দিয়েছি। দে আর ইচ অ্যান্ড এভরি পার্সন যারা যে অনার্স পেয়েছে, দে আর ভেরি ক্লোজ টু মি, ভেরি ভেরি ক্লোজ টু মি। প্রত্যেকে, যে হায়েস্ট পেয়েছে বা যে অনার্স পেয়েছে, প্রত্যেকেই, ইচ অ্যান্ড এভরি ওয়ান। বললাম তো অনার্সের থেকে ফেল বেশি, মানে ফেল কম হয়েছে। সো আই এম প্রাউড অফ দ্যাট ব্যাচ। ওটা একদম ফার্স্ট ব্যাচ ছিল, অনেক কিছুই ওদেরকে দেখানো হয়নি, মানে সিলেবাসেরও ঠিক ছিল না, অনেক কিছু আমরাও জানতাম না যে এগুলো ওদের মাস্ট টু নো, হ্যান ত্যান। তো এক্সট্রা তোমাদের পয়েন্টে পড়াবোই না, এটা ঠিক করেছি। তো যেগুলো বলছি সেগুলো কিন্তু ভীষণ ভীষণ ইম্পর্টেন্ট। সি ব্যাচটাই মেইনলি আমি নিতাম, পরে বি ব্যাচও নিয়েছি, লাস্টের দিতে এ বি সি তিনটেই নিতে হয়েছে। সো একদম কনসেন্ট্রেট করো, তোমাদের হাতে সময় আর জাস্ট কিছু নেই, খুবই, এই জাস্ট 1 মাসের পরেই তোমাদের সব শুরু হয়ে যাবে পরীক্ষা। আরবিসি ইন্ডিসেস কি কি নেই, আরো 2:30 বেজেই গেল, একটা টপিকেই ঢুকতে পারলাম না, স্লাইড দেখানো তো পরের কথা। যেহেতু এটা তোমাদের ইনিশিয়াল টপিক, মানে ফার্স্ট ডে, সেজন্য আমাকে অনেক বেশি বলতেও হচ্ছে, নাহলে তোমাদের বুঝতে পারবে না। বলো বলো, পিসিভি, ওকে, ইউনিট গুলো বলো। ইউনিট পিসিবি প্যাক সেল ভলিউম মানে গ্রাম পার, গ্রাম পার, শুধু পার্সেন্টেজ, ঠিক আছে। এমসিভি ফেমটোলিটার, এমসিএইচ পিকোগ্রাম, এমসিএইচসি এটা কি বলছিলে, গ্রাম পার ডিএল। আরডিডব্লিউসিভি that is also percentage, ঠিক আছে। নর্মাল লেভেল
নর্মাল লেভেল, এমসিভি, পিসিবি, প্যাক্সেল ভলিউম 45, আর রেঞ্জ বলতে হবে। খুব সহজ, বলো বলো বলো। সরি, 37 প্লাস মাইনাস 5। এটা হচ্ছে ফিমেলের, মেলের হচ্ছে 42 প্লাস মাইনাস 5। আচ্ছা ঠিক আছে, ছাড়ো, অত কঠিন করে মনে করতে হবে না, 40 to 45 মনে রাখো অ্যাটলিস্ট। এমসিভিটা মনে রাখো, নর্মাল। এই দুটোই বলছি কারণ ইম্পর্টেন্স আছে। পিসিবি যদি লেস দ্যান 40 নিচে হয়ে যায়, ঠিক আছে, দেন দিস ইজ অ্যানিমিয়া। অ্যান্ড 55 এর ওপরে যদি হয় তাহলে পলিসাইথেমিয়া। এগেইন হিমোগ্লোবিন লেভেল যদি 720 ওপরে হয়ে যায় ইন কেস অফ মেল, অ্যান্ড ফিমেলের ক্ষেত্রে 17 ওপরে হয়ে যায়, দিস ইজ হাইপার ভিসকোসিটি সিনড্রোম, পলিসাইথেমিয়া বলা হয়। দিস ইজ বেসিক্যালি কজেস হাইপার ভিসকোসিটি। So basically, if I have to identify the causes of anemia, then we have to classify the anemia. এইটা তোমাদের খুব ইম্পর্টেন্ট। Then I can classify the anemia according to two types. One is etiological classification, etiological, and another is morphological classification. Morphological classification. Etiology is important for your theory purpose. Morphology is practical purpose in each and every cases. Morphological classification. এটা কি জানো তোমরা? এই ক্লাসিফিকেশনটা কি পড়েছো সেকেন্ড ইয়ারে, এই সরি ফার্স্ট ইয়ারে? ইটিওলজিক্যাল ক্লাসিফিকেশন। ইটিওলজিক্যাল ক্লাসিফিকেশন কি পড়েছো কিনা বলো? যদি না পড়ো তাহলে এটা থিওরিতে পড়ানো হবে, এটা নিয়ে আমি এখন বেশি কিছু বলবো না, আমি মরফোলজিতেই যাব। দেয়ার আর টু টাইপ অফ ইটিওলজি, ওয়ান ইজ আইদার ইনক্রিজ ডিস্ট্রাকশন, ওয়ান ইজ ডিক্রিজ প্রোডাকশন, ineffective production and increased destruction, and third is acute blood loss. আমি লিখছি না, জাস্ট এমনি বলছি। increased destruction মানে there is something related to the abnormality in RBC itself. So either there might be abnormality in hemoglobin or might be in membrane, hemoglobin production, or might be in membrane or in enzyme, RBC enzyme. If there is any decrease in RBC production, then first হচ্ছে membrane থেকে শুরু করো। There is abnormality in RBC membrane. Hereditary, example spherocytosis, elliptocytosis. Spectrin, ankyrin সবই hereditary spherocytosis এর মধ্যে পড়ে আছে। These are the causes of hereditary spherocytosis. Second, there is abnormality in enzyme. এনজাইম হলে জিসিসপিডি ডেফিসিয়েন্সি, পাইরুভেট কাইনেজ ডেফিসিয়েন্সি, অ্যান্ড হিমোগ্লোবিন, এটা তোমরা সবাই জানো, থ্যালাসেমিয়া, সিকেল সেল অ্যানিমিয়া। থ্যালাসেমিয়াতে কি হয় পরে বলছি। দিস আর এক্সাম্পল অফ ডিক্রিজ হিমোগ্লোবিন প্রোডাকশন, থ্যালাসেমিয়া, সিকেল সেল অ্যানিমিয়া। সেকেন্ড, ইনএফেক্টিভ, দ্যাট ইজ decreased production and increased destruction. Increased destruction কোথায় হচ্ছে বলতে পারবেন? increased destruction যদি hemolytic anemia, different causes of hemolytic anemia. কি কজ বলতে পারবে কিছু? ওটা তো মেমব্রেনের মধ্যে চলে গেল, অ্যাকোয়ার্ড কজগুলোর মধ্যে চলে গেল। দিস আর বেসিক্যালি অ্যাকোয়ার্ড কজ। জন্ডিস তো ক্লিনিক্যাল ফিচার। অটোইমিউন হিমোলাইটিক অ্যানিমিয়া একটা, ঠিক আছে। একটা হচ্ছে অ্যানিমিয়া অফ ক্রনিক ডিজিজ, শুনেছো? অ্যানিমিয়া অফ ক্রনিক ডিজিজ, অ্যানিমিয়া অফ ক্রনিক ডিজিজ
Second, anemia related to the chronic liver failure, anemia related to the chronic renal failure. Then heart valve prosthesis, malaria, post-splenectomy. These are all related to the increased destruction. Third হচ্ছে deficiency anemia. Deficiency anemia দুই ধরনের হয়, একটা হচ্ছে iron deficiency anemia আর একটা হচ্ছে megaloblastic anemia, that is anemia due to the vitamin B12 and folic acid. And lastly, there is increased blood loss. Increased blood loss due to either acute blood loss or chronic blood loss after trauma, after burn, etc. So this is in basic, in toto, মানে শর্টে বলছি স্যার ইটিওলজি ক্লাসিফিকেশন, তোমাদের যখন থিওরি ক্লাস হবে এটা ওখানে বলবে। দিস ইজ নট ইনক্লুডেড ইন দ্য প্র্যাকটিক্যাল ক্লাস। প্র্যাকটিক্যাল ক্লাসে তোমাদের যেটা খুব ইম্পর্টেন্ট, মরফোলজি। মরফোলজিক্যালি the anemia can be divided into three categories. One is microcytic hypochromic anemia. Chromic anemia. One is normocytic normochromic anemia, and another is macrocytic anemia. কি ফিচার হবে মাইক্রোসাইটিক হাইপোক্রোমিক? এমসিভিটা যেটা থাকবে সেটা হচ্ছে লেস দ্যান 80। ওকে, নর্মোসাইটিক নর্মোক্রোমিকের নর্মাল লেভেলে থাকবে এমসিভি 80 to 100, আর ম্যাক্রোসাইটিকে এমসিভি মোর দ্যান 100। আরবি ইন্ডিসিসেস যখন পড়াবো তখন আরো গ্রেড ডিটেলে পড়াবো এগুলো কি করে পার্থক্য হচ্ছে, বাট এটা মনে রাখো এমসিভি মাইক্রোসাইটিক mean corpuscular ভলিউমটা কমে আছে, দ্যাট ইজ হোয়াই ইট ইজ মাইক্রোসাইটিক, যেখানে এমসিভি লেস দ্যান 80। নর্মোসাইটিক এমসিভি ইজ উইদিন দ্য নর্মাল লেভেল, and macrocytic is volume is high, macro. Hypochromia means central pallor is more than 1/3. Central pallor is more than 1/3. Okay. Macrocytic central pallor টাকে তুমি usually বোঝা যায় না, because the cell is such a normal, the central pallor cannot be clearly identified. Okay. So causes, first হচ্ছে মাইক্রোসাইটিক হাইপোক্রোমিক কজেস কি খুব শর্টে বললে মাইক্রোসাইটিক হাইপোক্রোমিক কজেস আর SITA, এরকম করে মনে রেখো। সীতা, আজকে রামনবমী, সীতা। সিডারোব্লাস্টিক anemia, iron deficiency anemia, I for iron deficiency anemia, T for thalassemia, A for anemia of chronic disease. So causes of microcytic hypochromic anemia is Shita, sideroblastic anemia, iron deficiency anemia, and T for thalassemia, and A for anemia chronic disease. এটা যেন না ভুল হয়। These four the most important causes of microcytic hypochromic anemia: iron deficiency anemia, thalassemia, anemia chronic disease, and sideroblastic anemia. Okay. Okay. এটা পরে বলছি। ম্যাক্রোসাইটিক অ্যানিমিয়া, এটারও নিউমোনিক হচ্ছে লেডি হার্ডিঞ্জ মেডিকেল কলেজ, LHMC. L for liver disease. Most common cause of liver disease is chronic alcoholism. So another cause is alcoholism.
এইচ এইচ পারবে পড়েছো? একটা হচ্ছে হেপাটোসেলুলার, একটা হচ্ছে দাঁড়াও বলছি মেগালোব্লাস্টিক অ্যানিমিয়া। M for megaloblastic anemia. Another হচ্ছে myelodysplastic syndrome. C for cytotoxic drug. H টা হচ্ছে H টা কি? H টা আমার নিচে মনে হচ্ছে। ও H তো হেপাটোসেলুলার নিচেই অলমোস্ট। H হচ্ছে হেপাটোসেলুলার কজেস। হেপাটোসেলুলার কজেস, লিভার ডিজিজ অ্যান্ড হেপাটোসেলুলার কজেস মানে এনি হেপাটোসেলুলার ড্রাগস। ও আর একটা হচ্ছে আর একটা হচ্ছে হাইপোথাইরয়েডিজম। হাইপোথাইরয়েডিজম তোমরা এরকম করে মনে রাখো, H ফর হাইপোথাইরয়েডিজম। Hypothyroidism. L for liver disease and chronic alcoholism. Chronic alcoholism. H for hypothyroidism, that is কি বলে Hashimoto's thyroiditis. M for megaloblastic anemia, myelodysplastic syndrome, two causes, and C for cytotoxic drug. Lady Hardinge Medical College. Most importantly, megaloblastic anemia ta tomader syllabus included. L for liver disease or chronic alcoholism. H for hypothyroidism and hepatocellular causes. Different hepatocellular causes. যখনই কোনো hepatocellular abnormality দেখা যাবে, even cirrhosis of liver, that also initially there is, in late stages there is megaloblastic anemia. Macrocytic anemia. Most common cause হচ্ছে megaloblastic anemia, myelodysplastic syndrome, and C for cytotoxic drug. Lady Hardinge Medical College. These are the causes of macrocytic anemia. Now, normocytic normochromic anemia. Causes are that can be differentiated according to the level of reticulocyte count. Reti count. Okay? Reti count. If reti count is high, then the cause is এটা হচ্ছে নর্মোসাইটিক নর্মোক্রমিকের cause is acute blood loss. And reticulocyte count is low. There are two most important cause. One is aplastic anemia. তিনটে মনে রাখো at least. Second is autoimmune hemolytic anemia. And third is anemia due to marrow infiltration. If there is metastatic deposit in bone marrow, it causes normocytic normochromic anemia. So if there is normocytic normochromic anemia, we have to check the reticulocyte count. If the reticulocyte count is high, mostly the most important cause is acute blood loss. If the reticulocyte count is low, the most important cause is aplastic anemia, autoimmune hemolytic anemia, and anemia due to the marrow disease. That means in these three causes, the blood within the marrow, the erythrocyte production, that is the erythropoiesis, is diminished. That signifies by the decreased reticulocyte count. Classification ta bujhecho? So there are three morphological features, three morphological types. One is microcytic hypochromic, আজকের মানে আজকের topic. Second is macrocytic, MCV level is more than 100. Lady Hardinge Medical College, liver disease, hypothyroidism, কি জানো বলে, megaloblastic anemia,
and MDS myelodysplastic syndrome, and C হচ্ছে cytotoxic drug, and normocytic normochromic anemia. If there is increased reticulocyte count, it is due to the acute blood loss. And if there is chronic blood loss, তাহলে কি হবে? Chronic blood loss, if there is chronic blood loss, then it causes iron deficiency anemia. Iron deficiency anemia. Second is aplastic anemia, that is normocytic normochromic, decreased reticulocyte count. The causes are aplastic anemia, autoimmune hemolytic anemia, and anemia due to the marrow infiltration. So আজকের টপিক হচ্ছে মাইক্রোসাইটিক হাইপোক্রোমিক অ্যানিমিয়া। 1 ঘন্টা হয়ে গেল, তারপর টপিকে আমি ঢুকতে পেরেছি। ওকে, কি কি ক্লিনিক্যাল ফিচার থাকবে অ্যানিমিয়া? কি কি থাকে? ক্লিনিক্যাল ফিচার কি নিয়ে আসবে? ডিজিনেস, ফ্যাটিক, loss of energy. On examination we can see pallor, that is paleness in the conjunctiva or mucosal membrane. If there is blood loss might be within the RBC, that is RBC destruction is within the blood vessel or outside the blood vessel. If the RBC destruction is within the blood vessel, is known as intracorpuscular hemolytic anemia. If there is outside the blood vessel, that is within the liver or spleen, that is reticuloendothelial system, then there will be enlargement of the liver or spleen as the macrophages engulf the heme and they causes the jaundice. So if there is any RBC destruction and it is associated with the jaundice, there will be something enlargement of either liver or spleen or both. And if there is associated with increased marrow production within the reticular endothelial system outside the long bone, আমাদের ম্যারো নরমালি কোথায় থাকে? লং বোনের মধ্যে থাকে, ঠিক আছে? কিন্তু আউটসাইড দ্য লং বোন যদি হয়, ফ্ল্যাট বোনগুলোতে যদি হয়, যেমন আমাদের ম্যাস্টয়েড প্রসেস, টার্নাম বা আমাদের ফ্রন্টাল বোনে থাকে, দেন দেয়ার উইল বি ডিসমরফিক ফিচার্স, ফ্রন্টাল বসিং, হ্যাঁ, শিংপ্যাঙ্ক ফেসিস। সো দিজ আর অল ফিচার্স অফ এক্সট্রা hematopoietic bone marrow, that is bone marrow activation or hematopoiesis. So these are all features of hemolytic anemia, and generally we found either hepatosplenomegaly or jaundice or typical facies of affected person. So most common cause of iron that is microcytic hypochromic anemia is iron deficiency anemia. Iron absorb কোথায় হয় নরমালি বডিতে? টার্মিনাল পার্টটা পিলিয়াম। ওকে, সো নরমালি আয়রন ডেফিসিয়েন্সি হতে পারে দুটো কারণে, আইদার ইনক্রিজ ডিস্ট্রাকশন হচ্ছে, মানে ব্লাড লস হচ্ছে, জেনিটো ইউরিনারি ব্লাড লস আর জিআই ব্লাড লস। If there is any ulcer, GI ulcer, or if there is any carcinoma, then the absorbance of iron is low, or there is loss of blood either through the stool or urine. If there is genitourinary loss, suppose bladder carcinoma, so loss of blood through the urine, so there will be increased destruction of heme, loss of blood, or there might be deficiency anemia, that is the dietary deficiency of iron, malnutrition hote pare or pregnant women hote pare, or there might be in our country, it's very common, if there is any hookworm infection jodi hoy,
then it causes the disturbed absorption of the iron in GIT. আয়রন প্রোফাইল বডিতে দেখার জন্য আমরা কি কি চেক করি, কোন কোন প্যারামিটার চেক করি? সিরাম আয়রন লেভেল হলো the storage form of iron কি? ferritin. And by which protein the ferritin is transformed? Transferrin. So the transferrin is an cellular protein, celluloplasmin and transferrin are some beta protein, they transfer the ferritin. So in case of iron deficiency anemia ki hoy, there are three stages of iron absorption. কি থাকে, কি আমরা দেখি অ্যাকচুয়ালি? এক হচ্ছে সিরাম আয়রন লেভেল, one is ferritin level, one is transferrin কে আমরা ডাইরেক্টলি মেজার করি না, ট্রান্সফেরিনের আয়রন বাইন্ডিং ক্যাপাসিটিকে মেজার করি। ট্রান্সফেরিন আয়রন বাইন্ডিং ক্যাপাসিটি TIBC, iron binding capacity, and percentage saturation of transferrin. আমরা ট্রান্সফেরিনের এই দুটো প্যারামিটারকে মেজার করি। সিরাম আয়রন লেভেল প্রথমেই কমবে না, প্রথমে যেটা কমবে সেটা হচ্ছে ফেরিটিন লেভেল করবে। ফেরিটিন লেভেল ইনিশিয়ালি কমার ফলে ট্রান্সফেরিন চেষ্টা করবে আরো যেটুকু ব্লাডের মধ্যে ফেরিটিন স্টোরড হয়ে আছে সেটাকে অ্যাবজর্ব করার, যার জন্য টোটাল আয়রন বাইন্ডিং ক্যাপাসিটি বাড়বে। বাট পার্সেন্টেজ স্যাচুরেশন অফ ট্রান্সফেরিন, একটা ট্রান্সফেরিনের মধ্যে কটা ফেরিটিন অ্যাডেড হবে সেই পার্সেন্টেজ স্যাচুরেশনটা কমে যাবে, কারণ স্বাভাবিকভাবে ফেরিটিন লেভেল কম আছে। অ্যান্ড একদম শেষের দিকে গিয়ে serum iron level কমবে। So this is the typical picture of iron deficiency anemia, যেখানে at the last stages there will be serum iron deficiency. Initially there is ferritin level decrease that causes increase in the total iron binding capacity, but the percentage saturation of the transferrin is low. But gradually when the transferrin level is depleted in the body, the serum iron level also decreases. এইটা খুব ইম্পর্টেন্ট। So in iron deficiency anemia, the iron level is low, ferritin level is low, the transferring the iron binding capacity of the transferring TIBC is increased, but the percentage saturation of transferrin is decreased. পার্সেন্টেজ একটা ট্রান্সফেরিনে 4টে আয়রনের সাথে বাইন্ড করতে পারে। যদি বডিতে আয়রনের স্টোর কম থাকে তাহলে তারা কি 4টে আয়রনই তো নেই, তাহলে কজনের সাথে বাইন্ড করবে? যদি 3 জন থাকে 3 জনের সাথে বাইন্ড করবে, 2 জন থাকে 2 জনের সাথে করবে, 1 জনের সাথে 1 জনে করবে। বাট বডি ট্রাই করবে যাতে এই একটাও যদি আয়রন থাকে তাহলে তার সাথে বাইন্ড করা ক্যাপাসিটিটা যেন ট্রান্সফেরিনে বেড়ে যায়। এর জন্যে ট্রান্সফেরিন আয়রন বাইন্ডিং ক্যাপাসিটিটা বেড়ে যাচ্ছে। ইটস আ ডিফেন্সিভ মেকানিজম অফ বডি। ওকে, তো ট্রিটমেন্ট কি? আমাদেরকে আয়রন দিতে হবে। ওকে, সেকেন্ড মোস্ট কমন কজ অফ মাইক্রোসাইটিক হাইপোক্রোমিক অ্যানিমিয়া কি পাবো আমরা ব্লাডে, আমি পরে বলছি। সেকেন্ড মোস্ট কমন কজ অফ মাইক্রোসাইটিক হাইপোক্রোমিক অ্যানিমিয়া ইজ থ্যালাসেমিয়া। Thalassemia is a major topic. There are two types of thalassemia. One is beta thalassemia, and one is alpha thalassemia. There are two chain in globin. One is beta chain, one is alpha chain.